Hello, good morning, good afternoon, good evening, wherever you're in the world. Hello from England. Hello, hi. I am Asiri Pereira from asiripereira.com, and this is my social media live session every day, morning time, from the UK. I would like to get you some information about what I do and how I can help. There are lots of things to hear from me today. Stay tuned for 1 hour. අයිබෝන් මම ආසිරි පෙරේරා asiriperera.com. ඉතින් හැමෝටම අයිබෝන් කියලා අසුබ උදෑසනක් UK වලට නම් එක් උදෑසන. ඉතින් ලංකාවට දහවල් කාලය හවස් කාලය වෙන්න ඕනේ. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා මාත් එක්ක පැයක් ඉන්න. මම මොනවද කරන්නේ, මොන වගේ සර්විසස්ද ලබා දෙන්නේ, ඔබට ගන්න පුළුවන් සර්විසස් මොනවද කියලා දැනගන්න පැයක් මාත් එක්ක රැඳී සිටින්න. ගොඩක් දෙනා මං කවුද කියලා මේ දවස් දන්නවා. මොකද මම මේ දවස්වල ගොඩක් හැමදාම වගේ ලයිව් සෙෂන්ස් කරනවා ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට. ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ ආයතන පිහිටලා තියෙනවා, එංගලන්තයේ ආයතන පිහිටලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින් බොහොමයක් සර්විසස් මේ දවස්වල අපි ගොඩාක් දරුවන්ට සිසුසිසුවියන්ට ලබා දෙනවා. ඉතින් රැඳී සිටින්න මම මේ ගැන අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අද මම යුනිවර්සිටි එකක් ඕගොල්ලන්ට අරන් එනවා, ෂෙෆීල්ඩ් යුනිවර්සිටි එක. ඉතින් ෂෙෆීල්ඩ් යුනිවර්සිටි එකට අප්ලයි කරන්නේ කොහොමද? මොන වගේ කෝසස්ද තියෙන්නේ? ඒ වගේම ඇයි UK ඉගෙන ගන්න එන්න ඕනේ? ඒ වගේ ගොඩක් ඔයාගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා. You're with apply to study in the UK with Asiri Pereira. So this is my live session for all social media platform. I'm live on Facebook, Instagram, YouTube, and LinkedIn. I do this every day. I like doing this as well because I can get into more people to get to know like how to apply to study in the UK. I have helped students from 14 different countries to come to the UK for higher education, and I love it. So, if you have any questions, how to apply, what course to do, how much it's gonna cost, how about other countries, Canada, Australia, New Zealand? I would love to move to another country for higher education. Then ask me questions. I am here to support you every day. Morning time, I'm coming live. I do live sessions on all social media platforms that um, available. So I'm trying to get into many people as possible because it's a wonderful journey. I have started my life in the UK as a student, so I know how important and how much skills I've developed and how much knowledge the experience that I've got, and it's a very good experience for me. So I would like to apply. I would like to inspire many people in the world to apply to study in the UK because it's world's best education. The universities, the perfect, the teaching methods, the recognition, everything is perfect. So I have developed relationships with many of the universities in the UK, and if you want to apply to study in the UK, then it's me
you have to consider, because I have that expertise and I have helped thousands of students to get into the UK for higher education courses. Right, so let's see why you should select me. It's because I am a UK certified counselor for guiding. I am certified to guide students to higher education opportunities, and I have gone through many years of training, and I have participated for university programs and university um, uh, tours. So I know many universities that I have visited. I can really recommend, because I have gone through this path. So I am very much um, interested to give this opportunity to everybody else. So if you're someone who's looking forward to start studying in the UK and you're thinking whom to contact, then it's me, because I am a certified counselor by the British Council, and I have certificates in the I have done the trainings, and I also gone through many from my undergraduate, postgraduate, and I'm doing my doctorate. So I am also a member of Chartered Institute of Marketing and Chartered Management Institute. So I've done my best to give you the best. So I also guarantee you 100% perfect process satisfaction, because I have the best teams. We have done more than 1,000 applications, and then that expertise, that experience has actually given me so I can guarantee you, because we haven't got any student complaints, because it's been a wonderful journey they've had with me, because they get the offer letters on time, the cash letters on time, visas done perfectly. I don't have any loopholes, any mistakes, because I want my staff to be perfect in the processes and procedures, because that's very important, because you do all your hard work, and what if you don't get done the visa properly, then everything is going down the drain, isn't it? So that's where you need experts to handle your applications. So let me know how I can help. I am here to support you. The student visas, we've done perfect. Over 97%. We have visa success rate, high visa success rate. So you can definitely come to me on if you want to apply to study in the UK, wherever you are in the world. We have students from India, China, we have students from Nigeria, and we have students from Middle East, and we have placed students from Nepal, Bangladesh, and Indian students, and we have students from some students from Canada and Europe. So we have done students from different part of the world, about 14 different countries, to come to the UK for higher education. And I have the best relationship with the universities that I go, and I maintain the relationship so that I can get the great support from them, such as getting you the scholarships, getting you the offers on time, and a perfect process. So I can guarantee you perfect process. So don't worry, you're fully you're in good hands, and we can definitely do your visas perfect. Right, so my team and I are giving you 100% free consultation. So that is something you can have a relief. We don't charge you. This is all for free. We give you the offer letters, we follow up and get you the cash letter, and we consult you how to do the visas and the documentation, and prepare you for the interviews. There are interviews now from the university for precast interviews, or also the UKVI interviews are there. So we are preparing you, we are giving you tips how to prepare yourself, how to what type of questions that is possible, and then why we will train you. We will do mock interviews before, so then you get hands-on experience. So that is why I am recommending myself to anybody who want to apply to study in the UK, because we've done this 1,000 times and we are experts. So
And also we have 24 by 7, 365 days a year access to the system. So you can see your progress about your application with the status and what's going on, what's happening, what is next. So everything is systemized. So you can log in and check the system, what is the status of your application. And then if you have any questions, then you can, we have hotlines open that we will give you responses very real time, so you don't have to have any problem or any hassle getting in touch with us. And also we support you arranging accommodation and airport pickup, and we can find you part-time jobs because we are based in the UK as well as in Sri Lanka. So wherever you're coming from, we can arrange you the airport pickup. If you want to arrange the accommodation, we can help you with that. And also we can find you part-time jobs if you're someone like it's the 20 hours or 10 hours jobs, because we have the industry relationships with the employers, different employers, employment agencies. We have that relationship that has been built over the years, so you are getting everything under one roof. And also we can also give you assistance with further leave to remain in the UK if you are looking forward for any other opportunities, such as innovator founder visa, or self sponsorship visa, or any skilled worker visa. So we have solicitor firms and partners and relationships in the in the industry to help you find better job opportunities. Or if you want to, some of the students are moving into other countries after graduation, such as they move to Canada, Australia, New Zealand, Europe, also Middle East. So we have opportunities in those countries as well, that we have partnerships with different organizations. So then we are able to give you those opportunities as well when you graduates. That is a kind of speciality we have. So that's why you have to select us as your partner for higher education. අහනවා නම් මගෙන් ඇයි අපි ආසිරි පෙරේරාව තෝරගන්න ඕනේ ඉංගලන්තෙට යුනිවර්සිටි එකට එනවා නම් කියලා. මෙන්න මේවා තමයි හේතු. බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් සර්ටිෆයිඩ් කවුන්සිලර් කෙනෙක් මම. ඒ වගේම ඒ හා සම්බන්ධ සියලුම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සපුරා තියෙනවා. මගේ අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට්, පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට්, ඒ වගේම ඩොක්ටරේට්, ඒ හැම සුදුසුකමක්ම මම UK යුනිවර්සිටිස් වලින් තමයි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මට හොඳ සුදුසුකමක් තියෙනවා ඔබට සියලුම උපදෙස් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔබ මවක් නම් පියෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔබ හිතනවා නම් ඔබේ දරුවාට UK වල අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න යුනිවර්සිටි එකකට යවන්න, එහෙනම් බය නැතුව එවන්න. අපේ ඔෆිස් එක තියෙනවා මාලබේ අංක 163 4 නිව් කැන්ඩි රෝඩ් මාලබේ. කතා කරන්න පුළුවන් 0777යි 798989 කියන දුරකථන අංකයට. ඔබට සියලුම අවශ්‍ය සියලුම දේශන, ඒ වගේම පාඨමාලා, යුනිවර්සිටි ගැන, ඒ වගේ කෝසස් ගැන කීයක් යනවද, කොහොමද කරන්න ඕනේ, මොනවද අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස්, සල්ලි කීයක් පෙන්නන්න ඕනේද, ඒ හැම ප්‍රොසෙස් එකක්ම හරියටම කරලා දෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි දහසකුත් දරුවන් එවලා තියෙනවා වෙන රටවල් 14ක ලංකාවත් ඇතුළු රටවල් 14ක දරුවන්ට ඉගෙනීමේ අවස්ථා ලබා දීලා තියෙනවා. මම මගේ ආයතන කිහිපයක්ම ලංකාවේ සහ එංගලන්තයේ පිහිටා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින් අපි විශ්වාසදායක දේශන සහ පාඨමාලා වලට දරුවන් බඳවාගෙන තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ වීසා ප්‍රොසෙස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් බය නැතුව එන්න, අපිට කතා කරන්න, අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. ඉතින් සර්ටිෆයිඩ් කවුන්සලර් කෙනෙක්, ඒ වගේම අපි ප්‍රොසෙස් එක ගැන කතා කරොත් මුල සිටම
සරලව හැම ප්‍රොසෙස් එකක්ම සිස්ටමයිස් වෙලා තියෙන. ඉතින් ඔබට ලොකුවට හිතන්න ඕනේ හැමදාම ඒජන්ට් ළඟට එන්න ඕනේ නැහැ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික අරගෙන ගොඩාක් වෙලා කතා කරන්න. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. හැමදේම සිස්ටමයිස් වෙලා තියෙන. ඉතින් අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ඉන්නවා අංක 163 4 නිව් කැන්ඩි රෝඩ් මාලඹේ. ඔබට ඕන වෙලාවක කතා කරන්න පුළුවන්. ඔෆිස් එකට එන්න පුළුවන්. අපිට ඒ නැතත් ඔබ ඉන්නේ වෙන පළාත්වල නම් ඒ කියන්නේ අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩාක් අපි ඇවිත් දකුණු පළාතේ මාතර ගාල්ල හම්බන්තොට අනුරාධපුරේ පැත්තේ ගොඩක් අය ඉන්නවා. ජැෆ්නා මුලතිව් ඒ වගේ මන්නාරම ඒ වගේ ගොඩක් ඈත අයත් අපි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ නුවර එළිය හලාවත මීගමුව ඒ පැතිවලත් ගොඩක් අය අපෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා එංගලන්තෙට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවන් සඳහා. ඉතින් සමහර අය අපි ඒ කියන්නේ අපේ ඔෆිස් එකටවත් ඇවිත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම ඒගොල්ලෝ VFS ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා වීසා එක අරගෙන UK වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඊටාම පහසුදායි ක්‍රමයක් තමයි ඇත්තටම අපේ ඔෆිස් එකේ තියෙන්නේ. මොකද දැන් ඇත්තටම තාක්ෂණයේ දියුණුව. ඉතින් ඔයගලන්ට ඉස්සර වගේ හැම ડોකියුමන්ට් එකක්ම අරගෙන එන්න ඕනේ නැහැ. උදේ හවස මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි සිස්ටමයිස් කරලා තියෙන ඔක්කොම ඉන්ෆර්මේෂන් ටික අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබට තීරණයක් ගන්න පුළුවන් මොන යුනිවර්සිටි එකද හොඳ, කොතනද යන්න පුළුවන්, කීයක්ද අඩු, කීයක් ගෙවන්න පුළුවන්ද, ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද, ඒත් එක්කම අපි කොහොමද ඉතුරු සල්ලි ටික ගෙවන්න පුළුවන්ද, දරුවට පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්ද, ඒ වගේ හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරයක් තියෙනවා. ඉතින් කෝල් එකක් දෙන්න අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. ඔබ එංගලන්තයේ වේල්ස් ස්කොට්ලන්ඩ් සහ නොදර්න් අයර්ලන්ඩ් අපි ඔස්ට්‍රේලියා නිව්සීලන්ඩ් කැනඩා වීසාත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම USA යුනිවර්සිටිස් එකත් අපි ළඟ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔබ යන්න කැමති යුනිවර්සිටි එකට රට මොකක්ද කියලා කිව්වොත් අපිට පුළුවන් ඒ හා සම්බන්ධව ඔබට සියලුම උපදෙස් ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ දවස්වල දරුවන් ඇප්ලයි කරනවා. මේ දවස්වල අපි ඔෆර් ලෙටර්ස් ගන්නවා, යුනිවර්සිටිස් එක කතා කරනවා. අපි මේ ඊයේ පෙරේද මේ සතිය ඇතුළත අපි හොඳ ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ලබා දුන්නා දරුවෙකුට ඩන්ඩි යුනිවර්සිටි එකෙන්. ඉතින් ඒ වගේ මොනවා හරි උදව්වක් අවශ්‍ය නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම කෝල් කරන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. ඉතින් මම ආසිරි පෙරේරා asiriperera.com බය නැතුව එන්න කතා කරන්න. අපි කීයක්වත් අය කරන්නේ නැහැ. ඔබගෙන් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා බය වෙන්න බා. කාටවත් මුදල් ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒජන්ට්ස්ලාටවත් ඔෆිස් එකටවත් මටවත් ඒ මුදල් ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. යුනිවර්සිටි ෆී එක ගෙවන්න ඕනේ කෙලින්ම යුනිවර්සිටි එකට. VFS fees හරි UK VI fees හරි visa fees හරි IHS fees හරි ඒවා ගෙවන්න ඕනේ කෙලින්ම ඒ අදාළ ආයතන වලට. අපි 7-5ක්වත් ගානේ නෑ. ඉතින් ඒ හින්දා බය නැතුව ඉන්න කතා කරන්න. සියලුම උපදෙස් නොමිලේ අපි ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඔබට හොඳ සේවයක් ලබා දෙනවා. මුළු පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් අපි හිතමු සමහර දෙමාපියන්ට හිතන්නවත් බෑ කොහොමද කරන්නේ. දැන් එයා කැමති යවන්න කැමති දරුවම යවන්න කැමති, නමුත් බයක් තියෙනවා. වෙන රටක දන්නේ නැති පළාතක කොහොමද මේ දරුවා ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්නේ. මෙයාට පුළුවන් දැන් දරුවෝ රුදු 16 17 18 ගොඩක් වෙලාවට 20 25 වෙනකොනුත් සමහරලාට දෙමව්පියන් යටතේ ඉන්නේ. ඉතින් දෙමව්පියන්ට පොඩි චකිතයක් තියෙනවා. මෙයා දැන් අපි ගෙදරදී හැමදේම කරලා දෙනවා. මෙයාට පුළුවන් තනියම ගිහිල්ලා මේ වැඩ ටික කරගන්න කියන එක. ඉතින් පොඩි චකිතයක් තියෙන. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න වලටත් උත්තර දෙන්න. ඒ වගේම මොනවාද මේ යුනිවර්සිටිස් වල තියෙන ෆැසිලිටිස්, කොහොමද යුනිවර්සිටිස් වලට යවන්න බයයිද, ළමයිගේ ආරක්ෂාව කොහොමද, ඒ වගේ දේවල් ඉතින් තියෙනවා නම් කතා කරන්න දෙමව්පියන් වශයෙන්. ඒ හැඟීම මටත් තේරෙනවා. ඉතින් දරුවා ඊටම ඈත පළාතක දැන් ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්නේ තනියම කොහොමද කියන එක ඒ ප්‍රශ්න ටික තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සල්ලි කීයක් වියදම් කරන්න වෙනවද, කීයක් පෙන්වන්න ඕනේද, මෙයාට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්ද, ගිහිල්ලා පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් හරි කරන්න පුළුවන්ද, කීයක් විතර හම්බ කරගන්න පුළුවන්ද, උදව් කරන්න පුළුවන්ද මිස් කියලා අහන ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ කෝල් එකක් දෙන්න අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න 0777 79 89 89. ඒ වගේම සමහර අය හිතනවා හරි කමක් දැන් අපි ගියා කියමුකෝ කොහොමද ඇකොමොඩේෂන් හොයාගන්නේ, කවුරුත් එංගලන්තේ ඉන්නවද උදව් කරන්න. සමහර අයට
එහෙම නැහැනේ. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලන් හිතනවා ඇකොමොඩේෂන් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්ද? එයාපෝට් එකෙන් කවුද ගන්න ඉන්නේ? ජොබ් එකක් පාර්ට් ටයිම් හොයාගන්න පුළුවන්ද? ඊට පස්සේ ග්‍රැජුවේට් වුණාට පස්සේ දරුවගේ අනාගතයට කොහොම මොන වගේ දෙයක්ද අපි කරන්න පුළුවන්? ඒ හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරේ තමයි 0777යි 79 89 89 කෝල් එකක් දෙන්න අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. දහසකුත් දරුවන්ට වෙලාවකටත් අපි උදව් කරලා තියෙනවා. ගොඩාක් දරුවන් හොඳ අඩිතාලමක් එංගලන්තයේ ජීවත් වෙමින් තවමත් දාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ගෙනාපු ගොඩාක් දරුවන් හොඳ අවස්ථා ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි හැම දෙනාගෙනම උනන්දුවෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩක් මගේ Facebook එකේ ඉන්න අයත් ගොඩක් මම අපි ගෙනාපු දරුවන් සහ ඒගොල්ලන්ගේ පවුල්. ඉතින් බොහොම ආසාවෙන් ආදරෙන් කරන ඉල්ලීමක් ඔබට කැමති නම් අපිට කතා කරන්න. අපි කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. ඔබගේ දරුවාව පරිස්සමින් වැඩ ටික කරගන්න. වයි නැතුව එන්න. BML ශ්‍රී ලංකා අංක 163 4 නිව් කැන්ඩි රෝඩ් මාලඹේ. Oh, there has been in September 2025, there were 439,924 sponsored study by visas has been granted by the UK government. So there is a market. So there are 500,000 students are coming to the UK for higher education, which is one of the greatest aspect. That is evident that UK has the best education. Education is great in Great Britain and Northern Ireland, which is the UK. So UK universities partnered with industry to produce high quality, work ready graduates for help developing a modern higher education system to support economic growth. Choose UK expertise. Right. ඉතින් UK වලට ඇයි එන්න ඕනේ කියලා කෙනෙක් අහනවා නම් ඇයි UK කියලා 500,000 ලක්ෂ 4,39,924ක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 2025 සැප්තැම්බර් වෙනකොට UK වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා UK යුනිවර්සිටිස් වලට. ඉතින් සාපේක්ෂව මේක අඩුවීමක් තමයි. නමුත් හිතන්න 500,000 ස්ටුඩන්ට්ස්ලා UK වලට එන්නේ ඇයි? යුනිවර්සිටිස් වලට රෙජිස්ටර් වෙන්නේ ඇයි? හේතුව තමයි UK education එක තමයි ලෝකේ වැදගත් පිළිගත් සහ high quality education system එකක් තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම UK universities හැම යුනිවර්සිටි එකක්ම වගේ industry expertsලාත් එක්ක එකතුව වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද දැන් අපි හිතමු ඔබ ඉංජිනියර් කෙනෙක් වෙන්න නම් එන්නේ engineering theories classroom taught modules විතරක් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඉංජිනියර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්නත් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. මොකද අන්තිමේට ග්‍රැජුවේට් වුණාට පස්සේ ඔබ එක්ක ජොබ් එකක් එක්ක බිස්නස් එකක් කරන්න දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් තියෙන පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන් එක විතරයි. ගොඩක් අය හිතනවා පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන් එක කරාම මට මේ ළඟදී නර්ස් කෙනෙක් කතා කරලා කියනවා මිස් බලන්න මම ඔක්කොම OET ඔක්කොම මම පාස් වුණා පින් එකක් ගත්තා මට තාම ජොබ් එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඊට වඩා ගිය ස්කිල් එකක් ඕනේ ජොබ් එකක් හොයාගන්න. කියන්නේ කොහොමද තමුන් ප්‍රපෙයාර් වෙලා තියෙනවද CV එක ප්‍රපෙයාර් කරලා තියෙනවද හොඳට ඉන්ටර්විව් පාස් වෙන්න තරම් ඔබට දැන් එක්සෑම් පාස් කරලා ක්වොලිෆිකේෂන් එක ගත්තා වගේ නෙමෙයි. ඊළඟට තියෙනවා ජීවිතේ ඊළඟට තමයි ඇත්තටම ඔබගේ චැලෙන්ජස් තියෙන්නේ. කොහොමද මේ කම්පිටිටිව් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දැන් නර්සස්ලා ගොඩාක් ඉන්නවා. වෙන රටවල් වල නර්සස්ලා ඉන්නවා. එතකොට ඒ අතරතුර ඔබ කම්පීට් කරන්න ඕනේ වෙන ජාතීන් එක්ක. වෙන රටවල් වල ආපු ජාතීන් එක්ක තමයි කම්පීට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඔබගේ නිපුණත්වයන් ඔබගේ දක්ෂතාවයන් ඔප්මතු වෙන විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔබ ඉන්ටර්විව් එකට ගිහිල්ලා ඔබගේ ස්කිල්ස් මොනවද? රෙඩිනස් එක මොකද්ද?
ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම එම්ප්ලොයිස්ලා බලන්නේ ඔබ රෙඩිද කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔබට තීරණයක් ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවද? ටීම් එකක වැඩ කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවද? ඒ වගේ ස්කිල්ස් තමුන්ගේ පෞරුෂත්වය මොන වගේද? ඔන්න ඔමගේ තමයි දේවල් තමයි බලන්නේ ඉන්ටර්විව්ස් වලදී. එහෙම නැතුව හරි O level තියෙනවා, A level තියෙනවා, ඩිප්ලෝමා එක තියෙනවා, නර්සින් ඩිප්ලෝමා එක තියෙනවා, OET තියෙනවා. ඊට පස්සේ පින් එක තියෙනවා. හරි එන්න නර්ස් විදිහට වැඩ බාර ගන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. හේතුව දක්ෂයෝ ඉන්නවා. දැන් ගොඩක්ම දැන් ගොඩක්ම අපි හිතමු හොස්පිටල් එකක් හරි කෙයා හෝම් එකක් හරි මම ඒත් කල්පනා කරා මම නම් ඕන මම ගන්නෙත් නෑ යාව ඉන්ටර්විව් එකකින්. මොකද හේතුව එයාට පෞරුෂත්වයක් නෑ. එයාට ඔක්කොම ක්වොලිෆිකේෂන්ස් තියෙනවා. හැබැයි එයාට පෞරුෂත්වයක් නෑ. එයාට එයාගේ කියන අභිමානයක් නෑ. එයා රෙඩි නැහැ. චැලෙන්ජ් එකක් ගන්න රෙඩි නැහැ. එතකොට මම මගේ ළඟදී ලබාගත්තු අත්දැකීමක් ගැන මම කියන්නේ. ඉතින් එයා කියනවා මම නර්ස් කෙනෙක් මම ගොඩක් සල්ලි වේදම් කරා පින් එක ගන්න මේ එක්සෑම්ස් ලියන්න මම ගොඩක් මහන්සි වුණා. ඉතින් මට තාම ජොබ් එකක් හොයාගන්න බැරුණා නර්සින් වලින් කියලා. ඉතින් එහෙම කිව්වහම ඉතින් මට එතනම තේරුණා ඒක එයාට අමාරුයි තමයි කියලා කරන්න. මොකද හේතුව ඒ ඉස්සරෝම අඩුතරමේ තමුන්ගේ ප්‍රතිරූපයක් හරිගස්සගෙන තියෙන්න ඕනේ ඒ වෘත්තියට ගැලපෙන. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට අපි සිටුේෂන්ස් හැන්ඩල් කරන විදිහ ඔබගේ රෙඩිනස් එක ඔබගේ කල්තා විලාශය එතකොට ඔබගේ පෞරුෂත්වය කොහොමද ගොඩනගාගෙන ඉන්නේ අධ්‍යාපන සුසුකම් විතරක් නෙමෙයි ඊට එහා ගිය දේවල් ඔබ ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඕනේ. මට නම් ඇත්තටම එයාව ඉන්ටර්විව් කරද්දි මට ඇත්තටම තේරුණා එයාගෙනවත් තෘප්තිමත් නැහැ කියලා. කොච්චර ක්වොලිෆිකේෂන්ස් තිබුණත් එයාගෙනවත් තෘප්තිමත් නැහැ. ඉතින් කොහොමද තව කෙනෙක්ව බලාගන්න? මොකද නර්සස්ලා කියන්නේ ඇත්තටම තව කෙනෙක්ගේ එම්පැති එක කියන්නේ තව කෙනෙක්ට කරුණාවන්තභාවය, තව කෙනෙක්ගේ හැඟීම් ඒක තේරුම් ගන්න එයාට සේවයක් සලසන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඉතින් මම ඒ ඉන්ටර්විව් එක කරද්දි මට තේරුණ දේ තමයි එයා අඩුම තරමේ එයාටවත් තියෙන ඒ කියන්නේ එයාටවත් එයා ගැන බලා ගන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට තව කෙනෙක් බලා ගන්න. ඉතින් ඉන්ටර්විව් ෆේල් වෙන එක සාධාරණයි. ඉතින් ඒ වගේ විවිධ එක්ස්පීරියන්ස් මට තියෙනවා ඇත්තටම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ වැඩ කරන නිසා. ඉතින් මේ හැම එකකටම උත්තරේ තමයි UK වල යුනිවර්සිටිස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් එක්ක වැඩ කරන එක. ඒ කියන්නේ දැන් හෙල්ත් කෙයා ඉගෙන ගන්නවා නම් හෙල්ත් කෙයා ෆයිනල් ඉයර් එන්ඩ් එකේදී නර්සස්ලා වුණත් හොස්පිටල්ස් එක්ක එතකොට කෙයා හෝම්ස් එක්ක ඉන්ඩස්ට්‍රීස් එක්ක වැඩ කරනවා. එතකොට ඒ තුලින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ employability skills ඒ කියන්නේ වෘත්තීයමය සුදුසුකම් සපුරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි UK education එකේ තියෙන වෙනස. ඉතින් ඔබට work placements, apprentices, industrial placements එතකොට ඒ වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට එකතු වෙලා ඒ වගේ යුනිවර්සිටිස් මගින්ම ඒ අවස්ථාව දරුවන්ට ලබා දෙනවා. එතකොට දරුවන් යුනිවර්සිටි එක ඉවර වෙලා එළියට එන්නෙම ජොබ් එකකට සුදුසුකම් ලබලා. එක්ස්පීරියන්ස් සහ ඉගෙනීම දෙකම සුදුසුකම් ලබලා තමුන්ගේ පෞරුෂත්වය දිනු කරගෙන කතිකත්වය දිනු කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්කම ඒ වගේම දැනුම කුසලතා සියලු දේ වර්ධනය කරගෙන තමයි ඒගොල්ලන් යුනිවර්සිටි එකෙන් එළියට යන්නේ. එතකොට කම්පිටිටිව් මාකට් එකක ඒ කියන්නේ ඊටාම කම්පිටිටිව් මාකට් එකක්. ඉතින් කම්පිටිටිව් මාකට් එක ඔබට පුළුවන් ජය ගන්න ඒ ඔබ හොඳ අධ්‍යාපනයක් යුනිවර්සිටි එකකින් ලබා ගත්තාම පස්සේ ඉතින් ඒක තමයි UK එඩියුකේෂන් එකේ තියෙන වෙනස. ඊළඟ උපදෙස් තමයි ඇයි අපි UK එන්න ඕනේ කියන එකට උත්තරේ තමයි UK is home of English. ඉංග්‍රීසි ඉතාම වැදගත් ජාත්‍යන්තර භාෂාවක්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔබට පුළුවන්. ඔබගේ සාමාන්‍ය තරාතිරමක වුණත් ඉංග්‍රීසි දෙවිද මමත් එනකොට එම ලොකුවට අපි ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැහැනේ. ගොඩාක් ගෙවල් වල කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට අර අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් විතරයි. අපි ඉගෙනගත්තු දේවල් ඉගෙන ගන්න සබ්ජෙක්ට්ස් වලින්
ඒ ලබාගත්තු දැනුම විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඇත්තට අපි සමාජෙත් එක්ක ගැටෙනකොට, ජොබ් එකක් කරනකොට, තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට අපේ ඉංග්‍රීසි දැනුම දියුණු වෙනවා. ඉතින් UK එන්න ඕනේ ඇයි? Home of English UK තමයි ඉංග්‍රීසි වල තෝතැන්න. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න වෙනම සල්ලි ගෙවන්න නැතුව. ඒ වගේම UK කියන්නේ ඉතාමත් වයිබ්‍රන්ට් රටක්. ඉතින් වෙන කල්චර්ස් වල මිනිසුන් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඔබට ඒ ඩයිවර්සිටි එක අත්විඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට යුරෝප් කවර් කරගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා UK ඇවිල්ලා එයාලගේ ටයිම් එක දැන් සම හොලිඩේස් එනවා. එක අතරමැදි හොලිඩේස් එනවා. ඒ හොලිඩේස් වලට වෙන රටවල් වලට කියන්නේ යුරෝප්වට යන්න පුළුවන්. ස්පේන්, ෆ්‍රාන්ස්, ඉටලි ඒ වගේ වෙන රටවල් වලට ෂෙනගන් කන්ට්‍රීස් වලට වීසා එකක් අරගෙන විසිට් කරන්න යන්න පුළුවන්. ස්විට්සර්ලන්ඩ් ඒ වගේ. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එන්ජොයි කරනවා. එයාලගේ ස්පෙයා ටයිම් එක වෙන රටවල් වලට යුරෝපයට ගිහිල්ලා ඇත්තටම යුරෝපයට යන එක තමයි මොකද යුනයිටඩ් කින්ග්ඩම් එකට ළඟම තියෙන සංචාරක රටවල් තමයි යුරෝපය. ඉතින් යුරෝපයට යන ගොඩක් අය ආසයි. ඉතින් ඒකත් එක හේතුවක්. තවත් හේතුවක් තමයි ඇයි එංගලන්තයට එන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න කියන එක. ඒක ලයිෆ් ලොං ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. අපි ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් ඒක අපි හිතමු දැන් මම එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් මම එනකොට මගේ මාස්ටර්ස් එකට මම පවුන්ඩ් 23000ක් විතර වියදම් කරා. ඉතින් ඒ දවස්වල ඒක හරි ගණන්. ඉතින් ඒ 23000 වියදම් කරා ඊට පස්සේ හැම අවුරුද්දක්ම හම්බ කරපු එක තමයි කරේ. ඉතින් එතකොට හිතන්න මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඒ දවස්වල කරපු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකේ ප්‍රතිඵල තමයි අදටත් මම භුක්ති විඳින්නේ. ඉතින් අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට ඔබට ඩෙෆිනිට්ලි ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ ඒ අධ්‍යාපනයේ වැදගත්කම සහ අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිඵල මුළු ජීවිත කාලයම මේ පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ මුළු ජීවිත කාලයම ඔබට උපයන්න පුළුවන්. ඒ අධ්‍යාපනයේ ලබාගත්තු එක්ස්පීරියන්ස්, ඒ අධ්‍යාපනයෙන් ලබාගත්තු දැනුම උපයෝගී කරගෙන ඔබගේ ජීවිත කාලයම ඔබට උපයා ගන්න පුළුවන් ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක. ඉතින් ඒ හින්දා හිතන්න පාරිම ලක්ෂ 50ක් ලක්ෂ 60ක් ගියා මගේ ඩිග්‍රියට. ඉතින් මම මේක අවුරුදු 50ද 100ද ජීවත් වෙන්නේ ඒ කාලෙම ඒ දැනුම තමයි ඔබ යොදාගන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගැන එච්චර හිතන්න එපා යන වියදම් ගැන. මොකද කොහොමත් හොඳ දේවල් ගණන් ඉතින් දෙන්න වෙනවා ඒ අවශ්‍ය ඒ යුනිවර්සිටි ෆී එක. නමුත් අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගන්න. ඔබ දක්ෂ නම් ඔබට හොඳ এডুকেෂන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් අපිට කතා කරන්න. අපිට පුළුවන් හොඳ ස්කෝලර්ෂිප් එකක් අරන් දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ life long investment එකක් තමයි if you are spending your money on a degree to study in the UK, that's a lifelong investment. Yes. ඊළඟ එක තමයි world class education with globally respected qualifications. ඒ වගේම excellent in teaching and facilities. මම දන්නවා මොකද මමත් UK universities 3කට මමත් ගිහින් තියෙනවා. මගේ undergraduate, postgraduate සහ doctorate වලට. ඉතින් එතකොට මමත් දන්නවා කොච්චර excellent teaching facilities තියෙනවද මේ රටවල් වල universities වල කොච්චර toughද assignment එකක් වුණත් exam එකක් වුණත් ඉතින් හරි tough කරන්න ඒගොල්ලන් හරි strict බලනවා. ඉතින් ඒ තුලින් තමයි එහෙම කරන්නේ. ඔබගේ දැන් ඔබගේ ස්කිල්ස් ඔබගේ දැනුම ඔප්නම් වඩන්න මිසක් ඔයගොල්ලන් අධෛර්යමත් කරන්න නෙමෙයි. නමුත් ගොඩක් ළමයි ආවහම ඒගොල්ලෝ සමහරලාට හිතනවා මේක හරි අමාරුයි කරගන්න බෑ. ඒකෙදි ඉතින් පොඩක් උත්සාහ කරන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් නෙමෙයි ගොඩක් උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔබට පුළුවන් ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන කුසලතා වර්ධනය කරගෙන හොඳ අනාගතයක් හදාගෙන දෙමාපියන්ට සලකගෙන ජීවත් වෙන්න. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි the UK is a forefront of scientific and creative innovation. ඉතින් නව සොයා ගැනීම, විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ, ඒ වගේම නව නිපැයුම් වලට දක්ෂ රටක් තමයි UK කියන්නේ. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් නව නිපැයුම් කරන්න, එතකොට විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ වලට සහභාගී වෙන්න, ඒ වගේම ලෝකයේ පිළිගත් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල වැඩ කරන්න.
ඉතින් ඒක තමයි ඔබට ලැබෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් රිටර්න් එක. ඒ කියන්නේ ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාභය. ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාභය තමයි වර්ල්ඩ් ක්ලාස් නේෂන් එකක වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන එක. ඒ කියන්නේ සයන්ටිෆික් and creative ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලින් ඉතාම ඉදිරියෙන් සිටින රටක් තමයි UK. ඉතින් බය නැතුව එන්න. මම නම් ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඉතින් ඔබට කැමති නම් ඇත්තටම ඔබ දක්ෂ නම් දක්ෂයාට සුදුසාට සුදුසු තැන තියෙනවා. ඊළඟ තමයි opening doors to career dreams and aspirations. Of course මම දැකලා තියෙනවා මම ගෙනාපු දහස්කුත් දරුවන් ගොඩාක් දරුවන් IT ශ්‍රේෂ්ඨවල එතකොට බැංකු ශේෂ්ත්‍රවල ඉංජිනීරින් ශේෂ්ත්‍රවල මට මේ ළඟදී එක්කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා මැඩම් මම දැන් ඉන්නේ BP බ්‍රිටිෂ් පෙට්‍රෝලියම් එකේ වැඩ කරන්නේ ඉතාම ඉහළ තලයක කියලා. ඉතින් එයාට ඇත්තටම එයා මට කතා කරලා කිව්වා එයාට හරි සතුටුයි කියලා. එයා ආපු ගමන ගැන. ඉතින් ඒක මට මතකයි ඒ ළමයා ආවම ටිකක් හරියට වෙලාවකට හරියට එයා කතා කරද්දී ඒ කියන්නේ ඩවුට්ෆුල් කතා කරේ. අනේ මැඩම් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද මේක අමාරුයි යාළුවෝ මෙහෙම කියනවා මේ රටේ ජොබ් නැහැ කියනවා මේක කරගන්න බැරි වෙයි කියනවා නිකන් අපරාධෙක් කියනවා ඊට වඩා හොඳයි ඕස්ට්‍රේලියා ගියා නම් කියනවා ඒ වගේ වෙන එයා මට මතකයි එයා කතා කරද්දී යාට තිබුණ ලොකු කුතුහලයක් මේක කරගන්න පුළුවන් වේද බැරි වේද කියලා මම කෝ බය නැතුව එන්න මොකද ඒ දරුවා ඇත්තටම ෂෙෆීල්ඩ් යුනිවර්සිටි එකට ආවේ ඉතින් එයා හොඳ අධ්‍යාපන පසුබිමක් තියෙන දරුවෙක් ඉතින් මං කිව්වා බය නැතුව එන්න ඔයාක කරන්න ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ජොබ් එකක් හම්බ වෙයි මේ ග්‍රැජුවේට් වුණාට පස්සේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම එයා ග්‍රැජුවේට් වුණාට පස්සේ ඇප්ලයි කරලා තිබ්බා. ගොඩාක් හොඳ ඒ කියන්නේ පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක ඇත්තටම ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් කියන්නේ හරිම රෙයා ඉන්ඩස්ට්‍රීස්. ඉතින් එයා මම ඒකයි කිව්වේ එයාට ඒක කරන්න බය වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ එයා ඇප්ලයි කරලා තිබුණා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක. එයා ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් විදියට ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හොඳ නමක් තියෙන බ්‍රිටිෂ් පෙට්‍රෝලියම් එකේ දැන් අදටත් වැඩ. ඉතින් එයා මට සතුටුයි ඒ ගැන. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දරුවන් හොඳ තැන්වලට ගිහින් මම දැකලා තියෙනවා MNS එකේ IT මැනේජර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම හොටෙල් ඉන්ඩස්ට්‍රි වල හොටෙල් වල මම අපෙන් ආපු දරුවෙක් හොටෙල් චේන් එකක මැනේජර් කෙනෙක් වගේ ඉන්නවා. එතකොට ඒ වගේ ගොඩාක් NHS එකේ වැඩ කරන දරුවෝ ඉන්නවා. එතකොට මට මතකයි ගොඩාක් අපි ගෙන ආපු දරුවන් දැන් ඉස්සරෝම අපි යාලා ආවේ ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදිහට. දැන් ඒගොල්ලෝ මැනේජර්ස්ලා විදිහට හොඳ තැන්වලට ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ අනාගතය තියෙන්නේ ඔබේ අතේ. ඒක කාටවත් මටවත් ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක මට පුළුවන් ඔයගලන්ට උපදෙසක් දෙන්න, අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න සහ ඒ තුළට යොමු කරන්න පමණයි. ඔබ කොතනද නවතින්නේ ඔබ කොතනද ජීවත් වෙන්නේ ඔබ කොතෙන්ද ජීවිතේ ඔබ ගෙනියන්නේ කියන එක ඔබේ අතේ තියෙන. ඉතින් ඒ අනිතාලමක් වෙන්න පුළුවන්. අපි කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. ඔබට අපෙන් කතා කරන්න පුළුවන් 0777 79 89 89. Right. So English is the language of commerce, science, diplomacy, and tourism. English language skills are a powerful tool for hundreds of careers, from creating business opportunities in international markets to writing computer programs or teaching. English is the world's first language. It is used to maintain and develop professional relationships in politics and business, and to develop cultural links between countries. Facts about the English language. Currently, over 2/3 of world scientists read in English. 3/4 of the world's mail is written in English. 80% of the world's electronically stored information is in English. English is the most used language of the internet, with more than half of top 10 million sites. Home pages are in English.
It is estimated that over 1 billion people are now learning English. Right, so that's why you need to come to the UK, because UK is the home of English. You can develop your English language skills and build up these careers in global scale. So that's why I encourage and empower students across the globe to apply to study in the UK. If you want to apply to study in the UK, please send your CV to hello@rctpereira.com, and I am here to support all the way, and we don't even charge you anything. So it is for free service. So you can get the offer letter from the university of your choice in the UK, and then move to the next stages of the recruitment process, which includes getting the confirmation of acceptance for studies letter, and then payments to the university, and passing the CAS interviews, and going for the visa. So visa, we will take care of everything. We will make sure that you are prepared for the interviews. We will make sure your documents are in order, and we will make sure that you are putting the best application. So it's not about like I'm guaranteeing you visa or anything, because we can, nobody in the world can guarantee you visa. It is the Home Office and the UKVI who are doing the decision about the visas. But what we can do with using our expertise and or our experience in the past, we can get you the best updates about the visas, and how to put the visa applications through, how to do the documents, how to arrange your documents, and also give you some tips about how to face the interviews if there's any. Right, so that is how we are supporting you all the way to come to the UK to study, because it is wonderful journey. I'm sure you will get the return on investment. Over half a million of students are coming to the UK for higher studies, because it is the best education in the world. මහා බ්‍රිතාන්‍යයට උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා එන්න ඇයි කියලා ඇහුවොත් කෙනෙක්ගේ මං කියන දෙයක් තමයි, ඔබට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද ඉංග්‍රීසි වල තෝතැන්න, ඉංග්‍රීසි වල මහ ගෙදර තමයි මහා බ්‍රිතාන්‍ය කියලා කියන්නේ. ඉතින් 95ක් මිනිසුන් කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඉතින් ඔබට ඔබ ඉගෙන ගන්න එන කෝස් එකට අමතරව ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී. මොකද ඔබ සමහරට වෙලාවට වැඩ කරන්න යන තැනින්, ඔබ සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඔබට එබේම පුරුදු වෙනවා. ඉතින් මමත් එංගලන්තයට එනකොට එච්චර ලොකුවට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පුළුවන් වෙලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඊට පස්සේ අපි යුනිවර්සිටිස් වල වැඩ කරනකොට, කතා කරනකොට, අපි ඉස්සරහට යනකොට, එතකොට අපි හිතමු අපි ජොබ් එකක් කරනකොට ඒ හැම දේවල් තුළින්ම තමයි භාෂාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔබ හිතනවා නම් ඔබට උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා අපිට රටකට යන්න අවශ්‍යයි කියලා, මම රෙකමෙන්ඩ් කරනවා UK. මොකද UK තමයි home of English. ඒ වගේම UK වල තියෙනවා වෙන කිසිම රටකට නැති තරම් ඉංග්‍රීසි භාෂා පුහුණු මධ්‍යස්ථාන. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පුහුණු කරනවා. ගොඩාක් කෝසස් තියෙනවා. ගොඩාක් ෆ්‍රී කෝසස් තියෙනවා. ඔබට ඉගෙන ගන්න ඕනේ නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඉතින් මට කතා කරන්න, ඔබට ඒ වගේ ලින්ක් එකක් ඕනේ නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව නොමිලේ ඉගෙන ගන්න විදිහක් ඕනේ නම් ලංකාවේ, එංගලන්තේ, මට පුළුවන් ඒ ලින්ක්ස් ඔබට එවන්න. ඒ වගේම ඔබට වොලන්ටරි, ඒ කියන්නේ වොලන්ටරි කියන්නේ ඒ කියන්නේ වොලන්ටරි සර්විස් එකකට ඔබ ජොයින් වුණොත් ඔබට ඒ තුලින් පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න. ගොඩක් චැරිටිස් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ චැරිටබල් ඕගනයිසේෂන්ස් තියෙනවානේ. ඒවත් එක්ක එකතු වෙලා ඔබට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ එහෙම නැත්නම් චර්ච් එකකට ගියත් ඔබට පුළුවන් මෙහි ලෝකල් අයත් එක්ක එකතු වෙලා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රගුණ කරගන්න. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් සපෝටිව්. ඇත්තටම ගොඩාක් සපෝටිව් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ඉංග්‍රීසි භාෂාව දියුණු කරගන්න ඕනේ නම්
ඒගොල්ලන්ත් එක්ක කතා කරන්න, ඒගොල්ලන්ත් එක්ක වැඩ කරන්න. එතකොට ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඇයි ප්‍රගුණ කරගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ සයින්ටිස්ලා, ඒ කියන්නේ ලෝකයේ ඉන්න විද්‍යාඥයෝ 3න් 2කට වඩා විද්‍යාඥයන් රීඩ් කරන්නේ කියවන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඒ වගේම 3 quarters 4/3 ලෝකයේ තියෙන මේල්ස් ඒවා ලියලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඒ කියන්නේ ඊමේල්ස්, එතකොට ලෙටර්ස් වගේ දේවල් 4/3ක්ම ලියවෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි භාෂාව වැදගත්. ඊළඟට 80%කට වඩා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඉන්ෆර්මේෂන්, ඒ කියන්නේ විද්‍යුත් ඉන්ෆර්මේෂන්, ඒ විද්‍යුත් ඉන්ෆර්මේෂන් උත් ලෝකේ තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාව තමයි ගොඩාක් ඉන්ටර්නෙට් වල 10 මිලියන් ඉන්ටර්නෙට් සහ හෝම් පේජස්, ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට්ස් බිල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඒ වගේම දැනටත් ලෝකයේ බිලියනයකට වඩා මිනිස්සුන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. ඒ හින්දා ඉංග්‍රීසි භාෂාව වැදගත්. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න එකේ වැදගත්කම ඔබට දැනෙන්න ඕනේ. මොකද 80%කට වඩා ඉන්ටර්නෙට් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම කොමර්ස් වලට, සයන්ස්, ඩිප්ලොමැසි, ටූරිසම් වලට ඉංග්‍රීසි භාෂාව අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න UK ඉන්න ඔබට පුළුවන් අපිට කතා කරන්න 0777 79 89. මේ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ් එක නම් සමහරවිට වැදගත් නැතුව ඇති. මොකද ගොඩක් අය හිස්ටරි එකට වඩා ඇත්තටම අනාගතයේ සහ වර්තමානය ගැන තමයි හිතන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක අදාළ නැතු. නමුත් මේක තමයි ඇත්තටම මම ඉන්ස්පයර් වෙච්ච හේතුව UK වලට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වශයෙන් එන්න. මොකද මං රිසර්ච් කරද්දී ඒ දවස්වල UK යනවද, ඔස්ට්‍රේලියා යනවද, කැනඩා යනවද, USA යනවද කියලා ඒ රිසර්ච් කරද්දී හම්බුණ ඉතාම කියන්නේ වටිනා ඉන්ෆර්මේෂන් වගේක් නිසා තමයි මම ඇත්තටම UK තෝරගත්තේ හයර් එඩියුකේෂන් එකට එන්න කියලා. ඉතින් මං හිතුවා මේ ස්ලයිඩ් එක දාමු අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එකට කියලා. මොකද සමහර වෙලාවට මං වගේ ඉන්ස්පයර් වෙන තව කවුරු හරි හිටියොත් කියලා. ඉතින් greatest British inventions of all time. ඒ කියන්නේ ටූත් බ්‍රෂ් එකේ ඉඳන් ජෙට් එන්ජින් එක වෙනකම්ම ගොඩාක් නව නිපැයුම් කරපු රටක් තමයි UK කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒක හරි ඇමේසින්. මම මීට වඩා දේවල් ඇත්තටම හොයාගෙන තියෙනවා. නමුත් මම මේ පොඩ්ඩක් විතරයි ගත්තේ. මොකද ඒක ඉතාම වාස්ට් ඒරියා එකක්. මම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න ගියොත් ඒක නවත්තන්න බෑ ඇත්තටම. ඒ වගේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ටූත් බ්‍රෂ් එකේ ඉඳන් ජෙට් එන්ජින් එක වෙනකම්ම ලොකු පරාසයක් තුල විද්‍යාත්මක නව සොයාගැනීම් කරපු රටක්. ඉතින් මොනවාද ටූත් බ්‍රෂ් එක, ටින් කෑන් එක, එතකොට අපි අපේ ඒ දවස් ගෙවල් වල තියෙන උණු වතුර බෝතලේ, ඒ වගේම ෆස්ට් ATM එක, ඒ වගේම වෙබ්සයිට්, වර්ල්ඩ් වයිඩ් වෙබ්, බයිසිකලය, ටයරය, එතකොට ටෙලස්කෝප් එක, සබ්මැරීනය, ජෙට් එන්ජින් එක, ස්ටීම් එන්ජින් එක, ස්ටේන්ලස් ස්ටීල්, ඒ වගේම ෆයර් එක්ස්ටින්ගිෂර්ස් වගේ මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් හොයාගත්ත රටක් තමයි UK කියන්නේ. ඉතින් මේක මට ඇත්තට ඉන්ස්පයර් වෙච්ච විදිහ තමයි UK. ඒ නිසා තමයි මම මේක මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ඇතුළත් කරේ. නමුත් ඒක සමහර අයට වැදගත් වෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද ඒක හිස්ටරි එක. අපි දැන් යන්නේ ඉස්සරහට. එතකොට ඉස්සරහට නව නිපැයුම් කරනවද, ඉදිරියට මොන වගේ අනාගතයක්ද මේ වගේ රටවල තියෙන්නේ කියන එක තමයි වැදගත්. නමුත් මම පොඩ්ඩක් හිස්ටරි එකට අවශ්‍ය ඉන්ෆර්මේෂන් උත් දැම්මා. හේතුව ඒක මම ඉන්ස්පයර් වෙච්ච දෙයක් නිසා. ඉතින් ඔබත් හිතනවා නම් මේ වගේ රටක තමයි අපි ජීවත් වෙන්න යන්නේ, ඒ වගේ රටකින් තමයි අපි අධ්‍යාපනය ලබන්න යන්නේ කියලා, අන්න ඒකත් හොඳ ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් ඔබට එංගලන්තේ එන්න ඕනේ.
UK කියන්නේ එංගලන්ඩ්, ස්කොට්ලන්ඩ්, වේල්ස් ඇන් නොදර්න් අයර්ලන්ඩ් කියන රටවල් 4 එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට මේ රටවල් 4 ඕනෑම රටක අධ්‍යාපනය ලබන්න අපිට අවස්ථාවල් ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපිට යුනිවර්සිටිස් තියෙනවා ස්කොට්ලන්ඩ්, වේල්ස්, නොදර්න් අයර්ලන්ඩ් වල සහ ඉංග්ලන්ඩ් වල. ඉතින් ඔබ කැමති පළාත තෝරගත්තොත්, කැමති රට තෝරගත්තොත් මේ ඔක්කොම UK වීසා එකක් තමයි ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් very vibrant country, vibrant cities. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට ඒ නගරවලටම ආවේනික rich history එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට ආවේනික diverse culture එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔබට කැමති ඕනෑම රටකට අපිට වීසා එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ UK වීසා එක ගත්තාම ඔබට කොහොමත් ඉංග්ලන්ඩ්, ස්කොට්ලන්ඩ්, වේල්ස් and නොදර්න් අයර්ලන්ඩ් යන්න පුළුවන් වෙන වීසා එකක් නැතුව. ඉතින් ඔබට කැමති සමහර අය කැමති ස්කොට්ලන්ඩ් වල යුනිවර්සිටි එකකට යන්න. සමහර අය කැමති වේල්ස් යුනිවර්සිටි එකට යන්න. සමහර අය කැමති යාළගේ යාළුවන් ඉන්නවා නම් ඉංග්ලන්ඩ් වල ඒ අවට යුනිවර්සිටි එකට යන්න. ඉතින් ඒ වගේ ඔබගේ මොනවා හරි ප්‍රෙෆරන්ස් තියෙනවා නම් මේ යුනිවර්සිටි එක තිබුණොත් හොඳයි, මේ යුනිවර්සිටි එක තිබුණොත් හොඳයි කියලා අපිට පුළුවන් ඕනෑම යුනිවර්සිටි එකකින් ඔබට ඔෆර් ලෙටර් එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ UK කියන්නේ ඉතාම වයිබ්‍රන්ට් රටක්. වෙන මිලියන්ස් of වෙනත් රටවල් වල ගොඩාක් මිලියන ගණන් මිනිස්සු UK වල ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඔබ විවිධාකාරයේ මිනිසුන් ඔබට ආශ්‍රය කරන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම යුනිවර්සිටි වල 22% ඉන්නේ 22% අතර ඉන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා. 80%ක්ම ඉන්නේ බ්‍රිටිෂ් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා. ඉතින් ඔබට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක වගේම මල්ටිකල්චරල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලක්ෂ 6ක් විතර ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විවිධ නේෂන්ස් ජාතීන් වලින්, ඒ කියන්නේ 200ක් රටවල් 200ක් ඇතුළත අතරින් රටවල් 200ක් අතරින් ලක්ෂ 6ක් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ජීවත් වෙනවා ඉංගලන්තයේ සහ UK වල. එතකොට ඔබ හිතන්න ඔබ ලොකු ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක ලොකු කමියුනිටි එකක මෙම්බර් කෙනෙක්. ඉතින් මල්ටිකල්චරල් එන්වයරන්මන්ට් එක ඔබට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලැබෙන අත්දැකීම ඉතාම වෙනස්. ඊළඟට මම කියන්න කැමති, මම ඉක්මනට කියන්නම්. ඉතින් ඇයි එංගලන්තය, වේල්ස්, ස්කොට්ලන්ඩ් සහ නොදර්න් අයර්ලන්ඩ්, ඒ කියන්නේ UK වලට එන්න ඕනේ ඇයි කියලා හිතනවා නම් හිතන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි ෆ්‍රී ටයිම් එකේ මියුසියම්ස් ඇන්ඩ් ගැලරීස් බලන්න තියෙනවා 2000කට වඩා. මියුසියම්ස් ඇන්ඩ් ගැලරීස් බලන්න පුළුවන් ඔබට. සමහර ඒවා ෆ්‍රී බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා නිවාඩු කාලයේදී. ඒ වගේම ෆ්‍රී ටයිම් එකක් ලැබුණාම යාළුවොත් එක්ක ඔබට අධ්‍යාපනය පමණක් නෙවෙයි, ඔබට පුළුවන් ඒ හා බැඳුණු සමාජීය සහ සහෘදය වශයෙන් ඩිවලොප් වෙන්න, ඒ එක්ස්පීරියන්සස් ලබා ගන්න වෙන රටවල් වල අයගේ අදහස් හුවමාරු කරගන්න. ඉතින් කමියුනිටි එකක් වශයෙන් ජීවත් වෙන්න. එතකොට ලෝකයේ පිළිගත් ෆැෂන්, TV, ෆිල්ම්, ඩිසයින්, ආකිටෙක්චර්, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලින් ක්‍රියේටිව් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක, ඒ වගේ ගොඩක් තියේටර්ස්, ගැලරීස්, මියුසික්, ස්පෝර්ට්ස්, ෆුඩ් කියන්නේ UK වල ගොඩාක් මේ වර්ල්ඩ් ක්ලාස්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් ස්පෝර්ට්ස් මොනවද? ස්පෝර්ට්ස් ලීග්ස් තියෙනවා UK වල. ප්‍රීමියර් ලීග් ෆුට්බෝල් තියෙනවා. එතකොට විම්බල්ඩන් ටෙනිස් තියෙනවා විම්බල්ඩන් වල. ඒ වගේම ලන්ඩන් මැරතන් එක තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩාක් ස්පෝර්ට්ස් වලින් වර්ල්ඩ් ක්ලාස් ඉවෙන්ට්ස් තියෙන රටක් තමයි UK කියන්නේ. ඉතින් ඔබට ඕනේ නම් මේ එක මියුසියම්ස් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මියුසියම්ස් වලට ලින්ක් එකක් මම එවන්නම්. තියේටර්ස් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ඒක ලින්ක් තියෙනවා. ක්‍රියේටිව් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන ලින්ක්ස් තියෙනවා. එතකොට මියුසික්, ස්පෝර්ට්ස් ඉවෙන්ට්ස් තියෙන එක ලින්ක් තියෙනවා. ඔයා මට කිව්වොත් මට ඒ අදාළ ලින්ක්ස් ඔබට එවන්න පුළුවන්. ඔබට පුළුවන් නම් මේවා බලන්න, දකින්න, ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න විතර නෙමෙයි, ඒ හා බැඳුණු ගොඩාක් එක්ස්පීරියන්ස් අත්දැකීම් ලබා ගන්න තමයි ඔබ මහා බ්‍රිතාන්‍යයට ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියන එක තමයි මගේ අදහස.
Omerani Sitini, Asiri Pereira, study in the UK with Asiri Pereira. asiripereira.com මේ මගේ Facebook Instagram live එක එතකොට හැමදාම වගේ මම social media live එනවා ඔබට අවශ්‍ය මොන හරි උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඕන වෙලාවක කතා කරන්න අපේ UK office එක තියෙනවා ඒ වගේම South East Asia office එක තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 163න් 4 New Candy Road මාලඹේ ඉතින් මේ numbers වලට කතා කරන්න පුළුවන් වැඩි විස්තර දැනගන්න අපේ services ගොඩාක් රටවල් වලට ලබා දෙනවා අපිට දරුවන් එනවා විවිධ රටවල් වලින් ගානා නයිජීරියා එතකොට ඉන්දියානු Nepal Bangladesh Malaysia we have students from Thailand ඒ වගේ වෙන වෙන රටවල් 14කින් අපිට දරුවන්ගේ inquiries එනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලන් අපේ ටීම් එක තුලින් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් ලබා දෙනවා. අපි කීයක්වත් අය කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ බය නැතුව අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න සියලුම අංශයන්ගෙන් ඔබට UK වලට එන්න කැමති නම් කෝල් එකක් දෙන්න. අපිට පුළුවන් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් ලබා දෙන්න. හරි. දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ University of Sheffield. University of Sheffield එක ගැන කතා කරමු. University of Sheffield. Hello everyone, my name is Shirley. I'm the International Recruitment Manager at the University of Sheffield in the UK. Thank you so much for joining me today. So what are we going to learn about today? So I want to give you an overview about the university and why are we a leading global university with a world-class reputation. I'm the International Recruitment Manager at the University of Sheffield in the UK. Thank you so much for joining me today. So what are we going to learn about today? So I want to give you an overview about the university and why are we a leading global university with a world-class reputation. I'm breaking the section into 5 components. The first segment will be telling you a little bit about Sheffield as a city. That makes a big part of student experience. So it's really important to know about the city as well as the university. The second segment will be why choosing Sheffield as a university. So I will be going through information like our rankings, our accommodation offerings, our employability opportunities, and that would come to the third segment, which is also the most important section, is our scholarship opportunities to international students, both the merit scholarships and automatic scholarships. And then we will go on to talk about how our student support services support our international students transitioning to study in the UK. Last but not the least, we'll be talking about our entry requirements. So you will know exactly what type of students are we hoping to welcome to the University of Sheffield, and you can counsel them accordingly based on their academic credentials as well. Thank you. Hello everyone, my name is Shirley. I'm the International Recruitment Manager at the University of Sheffield in the UK.
be talking about what is Sheffield like as a city, especially for colleagues who are not too familiar with the geography of the UK. You might have heard of London, but there are also other great cities in the UK, and Sheffield is one of them. So Sheffield is a part of the region of Yorkshire, one of the biggest counties in the UK. In the city of Sheffield, you will find abundance of beautiful countryside, regional cuisine, vibrant nightlife, and activities and events to suit every taste. So as you can see on the map, we are in the north of Yorkshire, so we are only an hour away from Manchester and 2 hours from London on the train. We do have really, really good transport links to the rest of the UK and Europe. So please don't worry, if you're outside London, you might be in the middle of nowhere. That's not the case at all. The closest international airport is Manchester. The city itself is a really open and progressive place. There is another university in the city. So we have a large group of student community. The locals are really friendly. The city itself is one of the most affordable student cities in the UK. So for you students who are watching their pennies, that's definitely really useful to know. We are also voted the 4th best student city by the student crowd. So, I could keep talking on and on about how great the city is. In the next slide, I'm going to show you some visuals, some photos, so you can truly appreciate how pretty the city is. Just bear in mind, we are the 5th biggest city in England, and 60% of Sheffield is green space. So it's got that great combination of being a very vibrant metropolitan city, but at the same time, we also have lots of green space as well. And all the international, not international students alone, but 2 university students, they make up 10% of the city population. So I really like to say Sheffield is a city like no other. It's really an incredible place to live and to study. That's why so many of our students, they fall in love with Sheffield. It's a really vibrant, it's just a really exciting hub of theatres, football clubs, music and art, all that kind of cultural, scene, really, if that's something you like. It's got really stunning landscapes, which I'll show you in a minute. And then we also have, it's a nice blend of history and modern city, besides its welcoming outlook to international students. So I really like to say the city itself has a really friendly and safe reputation. So being one of the greenest cities in Europe, as you can see, we have the Peak District National Park in our doorstep. So that is something students can really take advantage of in their spare time. I wish I could show you more videos and visuals, but have a look in your spare time. Beside the landscapes, the greeneries for the football fans in the audience, we also have 2 major football teams, Sheffield Wednesday and Sheffield United. We are also home to the world's oldest football club. So just a little fun fact for you there. The city itself, is really great for somebody who are very adventurous, outdoorsy person, because there's so much for you to do in terms of the nature activity, the hiking, and the theatre, the culture, really. So there's plenty of parks and woodland for you to choose from. In the summer, the city is particularly great and vibrant. The city often hosts different music festivals, and there's a different comedy clubs, really vibrant culture scene. For those of you who are a big fan of Arctic Monkeys, they are also from the city of Sheffield. Just lots of great, amazing things, activities for international students to kind of get involved in, to really experience. And it does provide a very different scenery to what they might be used to back home. So this is Sheffield as a city. Thank you. Thousands of international students chose to study with us. So University of Sheffield is really one of the success stories in the UK higher education. Our story began over a century ago, developed from 3 local institutions,
the Sheffield School of Medicine, Firth College, and the Sheffield Technical School. So the oldest part is the medical school, which dates back to 1828, I believe. So the university status was given in the 1905, starting from only 114 students, and now we have a global student community of over 30,000 students coming from 150 nationalities. So we are really proud, of our history in discovery, medicine, innovation, and social change. So joining the University of Sheffield is only the beginning of something very exciting. You will become a part of something much bigger, supportive, fun, and vibrant community of like-minded people. So just a humble brag, I thought I'd give you 4 fun facts about the university in terms of rankings, our reputation. So to fully demonstrate, why we're a global leading university. So beside our world-class reputation for research, we are ranked 105th in the world and 17th in the UK, according to the QS World University Rankings 2025. We are also a member of the UK's prestigious Russell Group of research-led universities, which has a global reputation for excellent teaching and research. We are also has the most research excellence framework in 2021. So 92% of our research rated as world-class, leading, or internationally excellent. So our research is renowned on the global stage, where they influence policy making, they change lives, and helping us to understand the world better. So we're not just about teaching excellence. We're also really proud to say we also have great research excellence as well. And also, I'm really, really proud to say the University of Sheffield was voted the University of the Year in What Uni Student Choice Award 2024. So I'm gonna show you a little video clip just to give you a taste of what our students think of the university. And I think it's a real testament of how well we do and how well we look after students to deserve the award of the University of the Year. Sheffield is just like a really special place to be, and I'm so happy to be a student here. Student life certainly amazing, and it's very vibrant. First day of semester 2. The sun's finally out. Woo! The SU is so good, literally has everything, because you feel so supported, but you also have loads of things you can just come down and do, meet with friends and be social. I love Sheffield University for so many reasons, but definitely the sport, being part of the club has just been the best experience. Student university accommodation, it's really nice, it's like a home away from home. I think that the people I've met there are definitely people that, friends for life. I think University of Sheffield has great facilities that support the students, such as well-equipped libraries, study spaces that allow the students to produce cutting-edge research. The teaching quality here is amazing. I have found the lecturers to be very helpful, and they're very easy to approach as well if we have any sort of questions or any difficulties. I have a lot to say on support because I'm a disabled student at the university. They help me with a range of things, from having someone in my lectures to help me take notes to having a library support worker. I choose University of Sheffield for my PhD degrees because the university offers a wide range of research, so they can ensure that students can be successful within their studies. Career prospects are really amazing here at Sheffield. On my course especially, I've been prepped to learn how to find jobs and network with other people to find opportunities for me in the future. I think in terms of international community here, so I think the university supports a lot. It has a lot of activities. I can actually meet friends from everywhere around the world. I honestly think I've had such an incredible time at Sheffield so far. To say that I've only been here like a semester and a half,
I've managed to do so many different things. As a University of Sheffield student, I feel really proud that my university won the What Uni University of the Year award. Doesn't matter what kind of place you're from, doesn't matter where you're from, they're always ready to kind of take you in and support you. I know that as I go on my student journey here, honestly it's a once in a lifetime thing and I'm really grateful to be a part of it. Out of its international outlook. So we are really keen to attract international talents to our campus. And that's why, we welcome scholarship applicants from high achieving international students with excellent academic results and potential. So in terms of for merit scholarships, for UG applicants, we are offering 75 scholarships worth of £10,000 towards your tuition fees for each year, subject to 60% average from your first year. So that's really generous scholarships. You typically see like one-off scholarships offered to UG applicants by other institutions, but at Sheffield, we actually offer that continuous scholarship to high-performing students if they achieve more than 60% in the first year of study. So now let's talk about PGT level scholarships. Again, we also have 75 PGT level scholarships. That is also worth of £10,000, but that is one-off because the PGT study in the UK, most of them are only 1 year anyway. So the scholarships are very competitive because we are looking for high-performing candidates. So application will be needed. The one thing really important to know is that you can only apply for those merit scholarships when the applicant has received a either conditional or unconditional offer from us. And then they can apply for those scholarships. So the scholarship application will open from the 1st of November 2024. Just to make a keynote, the scholarship application deadline for the UG level is the 21st of April. And the scholarship application deadline for the PGT level is the 12th of May 2025. So you just have to ensure that if you have any applicants, to ensure they receive their offer well before the scholarship application deadline. Otherwise, they might miss on the opportunity. Besides the merit scholarships, we also have automatic scholarships to new international students starting their studies with us in September 2025. So as you can see, depends on what programs they're studying and depends on the level of their study, they will receive a different amount of automatic scholarships. So that is something to be aware of. And then we also have some other scholarships available to international students. So for undergraduate applicants, if they come from an IB background, then they can apply for the IB merit scholarships. And then if they are choosing to do a pathway, like a foundation year with us, with really good grades, they can apply for the NC UK scholarships. If the students, coming from a Delhi public school, then they can also apply for the DPS merit scholarships. We've also got some subject scholarships from engineering and computer science. For PGT level, we also have very generous 50% MBA scholarships and a 50% economic scholarships, and then including, in addition, we also have the up to £2,500 NC UK scholarships. Again, that is if they chose to do a pathway with NC UK. So obviously there's the external fully funded achieving scholarship, which they can apply. And there's also another external scholarships they can apply, which is the Great Scholarships. And we have one place for Indian applicant, which is worth of £12,500. So that's everything of our scholarships. Each of them would have specific criteria and eligibility.
So I would strongly recommend you to refer to our web pages for those scholarships. Overview of our program. So the University of Sheffield has 5 faculties. They are arts and humanities, engineering, health, science, and social sciences. Under those 5 faculties, we offer a broad range of subject areas, which I guarantee that we can accommodate, most of your students' interests. Before I go into detail about some of our popular programs, I thought it might be useful to tell you what programs we don't offer, so you can consult your students accordingly. Because we're a traditional university, tend to offer academic programs. We don't offer vocational programs like fashion design, creative arts, photography, sports therapy, zoology, hotel management, those kind of vocational programs. But for the courses you can see on the screen right now, we are kind of known for our management school programs, which kind of specializes in logistic, marketing, management, work psychology, and finance. And then I have to mention about our engineering, because that's what already Sheffield is known for. If you know, the city of Sheffield is the known as the steel city. So the city has a history of steel industry, and we have those partnerships with McLaren. We have partnerships with Boeing. We also have a AMRC, which is the Advanced Manufacturing Research Center. So it just really kind of demonstrates, our engineerings are, I suppose, defines Sheffield. That's obviously not to say other programs are not as good, but if you have students particularly interested in engineering, we have 10 different departments covering aerospace engineering, civil engineering, mechanical engineering, different types of engineerings, then Sheffield is a place for your students to consider. So if you want to learn a little bit more about, some other subject areas we offer, head to our website. All the course pages include really comprehensive information about different subject areas. Thank you. So not only do we have the world-renowned academics, one of the unique things about the University of Sheffield, I guess what sets us apart, is our world-class facilities. All of those excellence in teaching, excellence in research, they wouldn't happen without facilities, without $1 million laboratories, that kind of thing. So we're constantly investing those facilities in teaching and learning to ensure our students are equipped with the most first-hand knowledge in their respective industry. So the diamond building and the wave building and the engineering hub space, all of those are just the examples of, where we have the world-leading facilities actually open for our students to use, to do their experiments, to do their projects, to really kind of celebrate that independent learning at the university level, especially if you are doing a laboratory-based programs like computer science or engineering. We do really emphasize on that hands-on skills. We also equipped with multiple libraries, some of them are 24/7 access, which for students to use. So during revision period, you often see students, kind of camp out in the library, to do revision, etc. So there are, facilities there for students to kind of succeed and achieve their full potential. I guess that just really kind of shows why we have such a great reputation in teaching and in research as well, because all of our staff here, professional services and academic, we have a real passion for teaching excellence, have a real passion to ensure our students have the best time at Sheffield and they achieve their full academic potential. And that's really what sets us apart.
what students come to Sheffield, they will see exactly how that research-led teaching makes a difference. Because it's not just about the teaching, it's not just about the research, it's about how we apply that research-led teaching to students to ensure they receive the best quality teaching from the University of Sheffield. One of the greatest things about studying here is how we prepare students for what comes next. Not just skills, but personalized career advice, experiences of different cultures, and the chance to work in your chosen field. That's what really set, I suppose, the UK universities apart from other, institutions in English-speaking countries, because English universities have a real emphasis on employability. So beside your classroom studying, we always encourage students to get involved, to take up on opportunities and free services to enhance their CV. So we offer students lifetime access to career support after graduation for as long as they need. We will also help them to find graduate opportunities and navigate their transition from student to graduate. Especially for international students, when they are investing so much money and time into their study in the UK, we want to make sure they have the best possible graduate outcome. So it's not just about getting a degree from us and then we wave goodbye to them. It's very much about we want to set them up for success in the future as well. So whilst students are at university, we offer, placement opportunities, volunteering opportunities, part-time work, connections to national, international employers, connections to our own network of over 300,000 alumni worldwide. And also we offer support with CVs, job applications, and opportunities to talk about their careers plan. So, this is really why we've been named as one of the top 20 universities targeted by employers according to the High Flyers Report 2023, because we care about students, we care about their future career. So that's why we have those kind of free services for them to take advantage of to really kind of prepare for their future career. In the next videos, I would also show you some case studies of particularly what our Indian graduate have gone on to do after the completion of the study at the University of Sheffield. So given our strong connections with industries, our links with partners like what I said, McLaren, Siemens, Boeing, and some other national companies, the University of Sheffield has a really impressive sheet of employability rankings. First of all, we are the top 20 UK university targeted by graduate employers. So what that means is for Sheffield graduates to look for jobs in Sheffield, employers would specifically target them because they know Sheffield graduates are well prepared by us and they speak quality and they kind of speak standard. We are also the top 5 career service in the UK as voted by students. Every university have their career service, but we are rated the top 5, which really speaks the quality of the service we provide to our students. We are also the top 25 UK universities for graduate prospects. So what that means is, we are leading to the preparation for their careers, consultation meetings, all of that. Students, they are equipped with the relevant knowledge as to how do they approach with their job hunting, how we prepare their CVs, cover letters, etc. So here is just an example of where our graduates have gone to work for when they finished university at Sheffield. As you can see, a lot of them are very recognizable employers in the world. So we are top in the north of England for graduate prospects because our programs are actually developed specifically
in mind with the skill set that's needed in their sector. So we have that employability modules embedded in our program. So it's not just about you study in the ivory tower and very detached from the real world. That's not the case at all. So here is a graduate success story I really want to share with you guys. So Zaid Jaffrey was a proud alum from Sheffield University Management School. He graduated with a MSc Logistics and Supply Chain Management in 2022. He is now the regional buyer for Jaguar Land Rover in the UK. I just hope, we have other many success stories just like him. So this is just a real demonstration of how we actually prepare our international students to succeed if they are looking for a career in the UK, or even back home, or even elsewhere in the world. So we have all that resource and network to enable them to succeed. So yeah, thank you. So, thorough research on university and course modules were required in order to make sure that I take the right decision and to gain the right niche skill sets and the knowledge for logistics and supply chain management course. So for that, I did my research on university ranking, course ranking, and the accreditations the course has, the university has, and then I had to make sure what kind of company exposure is there, like industry exposure is there with that, and I had to make sure that the city is vibrant or not, because I had to spend 1 year of mine over there. So with all that, Sheffield University Management School came top onto the list, and it checked box all the requirements of mine. So that's how it was. Sheffield, it's a really nice place. It's the greenest city of United Kingdom, and we've got some beautiful museums, beautiful nature, park, Peak District is out here. Sheffield, being the greenest city of United Kingdom, gave me fresh breath. I enjoyed the outdoors, I enjoyed the nature in the Peak District, and the museums and parks are beautiful out here. Also, the modern and the heritage architecture which can be seen in the same city is something which I really appreciate. And yeah, the summers are beautiful, the winters are good, and we could see fall and the springs as well. So yeah, that's the thing which I enjoyed the most out here. And of course, with the University of Sheffield, we have so many clubs, so many societies. So I was part of Indian Society. I was also the part of table tennis group. And in terms of the spirituality, I was part of one of the Islamic society as well. USIC is what it is. So yeah, we had I had great time working with them, working for them, and we had some real good events. Yeah, so that was something which I really appreciate and will be missing it most. Logistics Supply Chain Management of University of Sheffield is a highly ranked course, and it is very rigorous, but at the same time it is very valuable in today's time also, where we see supply chain disruptions happening all around the globe. So the course modules are designed in a way that it keeps you abreast with the latest tools and techniques, the knowledge set, the skill sets. So my advice would be, you need to be focused from day one. You need to ensure that you are just not dependent on the books or the lectures, but you are going beyond that. And one of the best part about University of Sheffield, which I like, is that they really motivate you to do critical thinking, which helps you not only in academics but in other parts of life as well. So same goes with the course as well. In this logistics supply chain management, the more you are critical in your thinking, the more analytical behavior you showcase, the better it is for you. And at the end, you need to be determined, you need to have that perseverance, you need to be consistent, and yeah, I think this would give you a great advantage in your career ahead.
I strongly believe in excellence, and this is what is Dean's List all about. So I used to make sure that I'm learning, and at the same time I'm providing something to the society in and around. So in order to do that, I used to make sure if I get time, I volunteer. I made sure that I've got my friends and colleagues whom I can help as an extended helping hand. I made sure to have more knowledge inculcated by different sources. So in this journey, I exploited all the resources made available by University of Sheffield. That was in terms of academic 301 skill sets, it was in terms of LinkedIn learning. And with that in place, I still found some time. I mean, I made sure to have my academics of distinction. With that also, I got some time, and which I invested by giving it to Mafik Foundation. That's a US-based foundation which helps the youth in motivating in getting more career focused. So what I used to do, because I'm an entrepreneur, I'm a student, which I just completed my second master's, and I've been awarded before as well. So there were some skill sets, and there were things which I could share to the younger generation to make them motivated about their career. And this is something which I still do every fortnight, every weekend. This is what I'm still delivering to the society. Talking about my company project, I'm lucky enough. I worked hard to get through that, and I was the only one to get through the cohort in my cohort for the company project. And it was about GS1, which is a non-profit organization again. But I worked with them in order to come up with different solutions, consulting solutions on supply chain, which is related to my course. And yeah, I also worked with St. Luke's, which is a local Sheffield hospice, and with them I worked onto their retail outlet, which is nearby. And yeah, after that also I had some time, so on and off I used to go out and do one-day volunteership as well. Coming to study at the University of Sheffield is not just about your academic development, it's also your student experience, your social life too. So our student union has been voted the best in the UK for 7 years in a row. So that really just kind of shows, how much our students enjoy their time at the University of Sheffield. Student union is an independent organization. They are powered by students, and they don't have any kind of affiliation with the university. So it's a students-run organization where they provide many benefits to students. We also encourage our students to be part of the student union, join societies and clubs. There are over 350 societies and sports clubs for them to get involved in. So whether they want to carry on the hobby they already have, or join or start learning a new hobby, there's something for everyone. And it's a really good way to meet friends as well. So our student union building itself is a really thriving hub of student life with different shops, cafes and bars, and they often host like music gigs, film nights, theater performance and other activities. So they won't need to worry about having an empty timetable. If anything, it will be the opposite. They might struggle to, populate their timetable with all the amazing social lives that the student union has got to offer. One of the things, again, I want to kind of go back to touch on is the employability. So the student union itself, they also run a job shop. So in addition to the central employability career service hub, which the university provides, the job shop, they also advertises opportunities for part-time work and, for students who work either on campus or off campus. So, we are not just like, giving you a degree, giving a certificate. We want to provide that added value experience to our students. With so many on offer,
we want to ensure our students really are truly having a great time at the University of Sheffield. And, if they couldn't find anything that they like in the societies, they can start up their own society, providing they have 3 members to apply for the new society application. Besides this, we also have amazing sports facilities. We have 45 acres of grass pitches. We also have about 6 synthetic pitches. We also have multi-purpose sports hall. We also have a gym as well. Besides the classrooms, there are so much more going on, which will, will ensure that students, are making most of their time at Sheffield. So we make living in Sheffield really, really easy. We do everything we can to ensure you find somewhere to live which meets your needs and budget. If you chose to live in the university accommodation, we can guarantee to find you somewhere to live as long as you meet a few simple conditions and apply before the deadline. We can also help you to find accommodation for any dependents if you are traveling to the UK with your family. So all of our accommodations is located within easy reach of our campus. Most of the rooms are en suite, and you can choose from our catered or self-catered options. All of our accommodations has free Wi-Fi, 24/7 security, maintenance, and our prices include gas, electricity, and water bills. So there are no hidden charges. Once you pay the accommodation fees, then all of those utility bills will be included. You can choose your own room, so based on the location and then even your room number. So one thing I often have to highlight to international students is in most of UK universities, you get to have your own single occupancy study bedroom. So you don't have to share your bedroom with anybody, which is great. You do often, need to share the kitchen, the communal area. But yeah, it's great that you have I kind of take that for granted and realize that might not be the case for all, universities worldwide. So that's something to kind of bear in mind with. We run a series of events and activities under our Resident Life scheme. So that is one of the ways to help you to make friends and to meet people from all over the world. We also, if you want to opt out from the university managed accommodation, we can also help you to find a private accommodation if you wish. We do have a dedicated team through the program called Smart Move Sheffield to find your home, in the private sector. However, I highly recommend you to, apply for the university accommodation because the price is regulated. Generally, you have better support and it's just less hassle if you go to the university accommodation than the private accommodation. In the weekly rate ranging from £99 to £180 a week, kind of including all the utility bills that I've mentioned. So it depends on what type of room you pick. The weekly rate would vary, but as you would imagine, rooms with en suite will be a little bit more expensive, and some rooms have shared bathrooms, so it'll be a little bit cheaper. So entirely based on your budget. All in all, we provide a really comfortable, safe student living for our students, and we hope that you can call your room a home away from home. As an international student, we understand the challenges or even struggles you might go through, especially the transition from moving away from home to a completely new place that you're not very familiar with. That's why we are very experienced at supporting international students, and we have expert teams to guide you. So our visa advisors can support you through the visa application process. Our admissions team can advise you on entry requirements or any application deadlines and tuition fees. We also have a dedicated international student support team who can meet you at Manchester Airport
and help you make your onward journey to your accommodation in Sheffield. We run a orientation week to kind of help you settle into life in Sheffield, to get to know the university. So before your term officially start, we normally, recommend you to come a week early to, kind of familiarize yourself in the environment, etc. We also arrange events and activities like our conversation club throughout the year. This is really just to provide a chance for you to meet people and practice your English. We also arrange trips to other cities and places of your interest, so you can also get to know, visit other places in the UK without, having to worry about transport, how to get there, etc. And it's really a fun day out. In our student union, we offer counseling service, disability support, health services, student admin services, general support and guidance, on, anything you may need, whether from finance, from pastoral support, from mental health well-being, all of those services available free for you. So yeah, just want to reassure you that you are not alone by yourself. We have all those provisions in place to ensure you have the best time at Sheffield. So here are some 2025 updates for you to bear in mind when you are dealing with prospective students. In particular, we do have some new courses. So if you do have, inquiries specifically in pharmacy at UG level, MSc Physics, or MSc Business Finance and Economics, we now could accommodate those inquiries. So please bear us in mind when you have those inquiries coming in. And we do also want to remind you that the MSc Management Accounting and MSc Financial Accounting, now they actually have 4 ACCA exemptions. So, if you do have any students particularly interested in accounting, and then they, makes sense for them to inquire about ACCA exemption, I'm really pleased to tell you those 2 accounting programs now, have 4 ACCA exemption, which is great. I do want to just talk to you a little bit more about our new MSc Business Finance and Economics program. So it's 1 year master's, and for students who we would require them to have some level of mathematical modules from their undergraduate study, but generally it's not as strict. So that might be a really good kind of alternative if they're not eligible for the MSc finance program. In terms of staged admissions, I'm not sure if you guys are familiar with staged admissions. Quite a lot of Russell Group universities follow staged admissions. As going forward for 2025 entry, we only have 2 programs that, 2 schools that would be in staged admissions. That is MSc Data Sciences and all the master courses in the Department of Computer Science. So previously, we've also got our management programs that are in the staged admissions. That's no longer the case. What that means is hopefully we can provide a more flexible admission process for the most high in demand courses, and we don't miss out on any kind of last minute inquiries for, say, management courses. So those are some of the kind of updates, and we hope that those new changes would make your life a lot easier, and we can, you can help us to recruit some really good quality students without the time constraint that staged admissions process normally, has. In terms of entry requirements, again, if you are not sure, we're happy to do a pre-application assessment, but generally those are the kind of rule of thumb, if you like. So for undergraduate, if students are doing an A-levels qualification, we would ask anything between ABB to A*A, depends on the programs they are applying.
if you go to the course page, it would tell you specifically what level of grades we're asking based on that program. If they come from an IB background, so if they, if they took the International Baccalaureate, the entry requirements will be anything between 33 to 38. Again, depends on what program they are applying. Some programs would ask for subject prerequisite. Those tend to be the STEM, mathy, sciencey programs. If students have completed the Indian Standard 12, then we also accept CBSE, Central Board. We also accept state board. We could also consider state boards as well, but not normally. It's kind of case by case. So generally speaking, if they have achieved anything between 75 to 85% in the key subjects in their Standard 12, we would happy to consider their application. But again, those will be the central boards. It will be different asking level for state boards. But if you do have those cases, feel free to kind of reach out. And also, just want to say we do have a medical school. So for medicine programs, there will be a separate admission process, which is slightly complicated and a higher grades that we require from the applicant. So it will be minimum 85% overall from their Standard 12 plus UCAT. As for postgraduate, it's fairly straightforward. So most of the programs would ask for a equivalent to 2-1. So that probably translates to 60% from a either 3 or 4 years bachelor degree from a recognized university in India in the relevant subject. Some courses may consider a 2-2, which is 50%, but majority of the courses, especially the ones in staged admissions like computer science and data science, a lot they would, having met the minimum entry requirements of 2-1 won't guarantee an offer in the staged admission program. So just bear that in mind. For MBA, we would require for additional 3 years of post-graduation work experience as a minimum in the relevant, position. So that is something you, might be useful for you to bear in mind if you have any MBA applicants. As for English language requirements, we generally asking for a minimum IELTS 6.0 overall for our UG level study or 6.5 overall for our master's level programs. We do accept CBSE English as an alternative to IELTS. We do accept a wider range of international English qualifications as well. I'm just using IELTS as an example here. To check the specific English language requirements, again, please refer to the course page we have on our website. So this is all the academic and English language requirements we have. So applicants can either pay their tuition fees in full in 1 installment or 2 installments. They can pay accommodation fees in 3 installments. So we do have those flexible arrangements for students if they don't want to pay everything in one go. Tuition fees really ranges, depends on what program they apply, same as entry requirements. So I would advise you to go onto our course page. Again, on the course page, it would clearly state the exact tuition fees for that particular course. But generally, all our courses are ranging between £23,000 to £33,000 a year. Obviously, medicine, given it's medicine, it costs a lot more. So generally, most of the UG programs are 3 years program, and then the master's generally is 1 year. So you can work out how much cost the students would need to bear. In terms of the kind of tuition fee payment, accommodation fee payment, we generally would ask students to using the university's embedded payment system.
to pay online rather than doing a bank transfer. So that is the easiest and safest way to pay. And students will be able to have this option once they are at their pre-registration stage. So really, that will be the kind of last stage to kind of complete in their student/applicant journey, and will be given details near the time. In terms of deposit, so UG students, deposits are not required for UG or PhD courses. So the tuition fee deposit are only required for master courses and also for staged admission courses to kind of secure your place. So the deposit amount is typically £1,000, but normally we'll confirm that on the offer letter. So that's really important to know. Applicants, they can either pay their tuition fees in, again, like in full, or they can pay it in installments. But if they have any kind of difficulty of paying that near the time, please let admissions know as soon as possible. Sometimes, you know, they can kind of work out some sort of arrangement. But generally speaking, yeah, just remember the £1,000 deposit is for master's courses. Some key dates, again, I wouldn't go through every single day with you. All of this information is available on the website. And so if you do want to have a kind of rough idea of, you know, what happens at when, then you can have a look at those key days. But generally, we follow the academic year calendar like the most of the UK universities do, where you start your program in September and then you kind of graduate in the next year summer. And then to look for that, they can just go onto our PhD project directory to look for if there's any existing projects aligned with their interest. So that is option one, which is really useful and effective, very self-explanatory. They can do this, you know, in their own time. Option one would be apply to our doctoral training center for a funded project. So each partnership and center, they kind of focus on a different research area that addresses a particular, you know, challenge or a particular issues. So most of them actually are run jointly with other UK universities as well. Just bear that in mind. So if you are opting option two, what that means is you'll be also benefiting from a wide range of expertise and resources, because it's more like a collaborated effort with other UK universities. However, sometimes the option two have some restrictions to international students. A lot of the funded project, sometimes they would only be opening to home UK PhD candidates. So just kind of bear that in mind when you're looking for that option. The last option is where, you know, you don't like the former two, you want to start up your own kind of project, and that is where you go onto our website to find a supervisor, and then you can send your research proposal to them. It's very easy. When you go on to do our research supervisor website, you just type in the keyword of your research, and then it would bring up a list of academics who are researching in that particular area with their contact details. So it's fairly straightforward of you emailing them with your abstract of your research proposal and to see if they would have the capacity to supervise you. Once you have the kind of initial go ahead, then you go through the central admission process. So the PhD admissions is slightly different to UG and PGT. Yeah, those are the currently three options available.
So in terms of your proposal, again, depends on what areas of your research, they would have different requirements for your research proposal. So please check your department's webpage because they would have specific requirements for your research proposal. If you want to check the content, the structure, the word length, again, please ensure you kind of tick off those boxes after you check the department's web pages before you start writing your research proposal. So that's kind of my top tips. All of this information is widely available on the website. It's fairly easy to kind of navigate through. So yeah, so hopefully that, to ensure you can write a really good proposal, you follow the structure, and then hopefully that would kind of persuade, your potential supervisor. I really enjoyed telling about what a wonderful institution that Sheffield is. And I really hope that that sentiment is shared with you as well. And you can hopefully convey that passion that you see from me to your prospective students and their parents as well. So if you want to keep in touch, we do have Sheffield Live series where we're often presenting a series of talks on student life, personal statement, subject taster sessions, etc. So please, those sessions are really, really useful. So please, I would encourage you to check them out. You can also have an informal chat with our student ambassadors. So they are there to give you their first-hand student experience at Sheffield. So although obviously don't forget, follow us on social media. You'll find us on Facebook, Instagram, Twitter or X, and TikTok as well. So I hope you find today's session useful. Thank you very much. Right, thank you so much for joining me today, and we discussed about how to apply to study in the University of Sheffield, and what are the requirements and different programs and faculties, the requirements, fees, all that we discussed today. So thank you so much for joining me today. I'll see you tomorrow. So every day you want to come a social media live to give you some inspiration, information to make your decisions to come to the UK for higher education, just to inspire and empower. So thank you, and I'll see you tomorrow. Goodbye.